জি। সুপ্রিয় দর্শক, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সামার 2020 ওরিয়েন্টেশন এই অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জামিল আহমেদ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাবলিক রিলেশনস অফিসের ডিরেক্টর। দেশের প্রথম এবং র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি, তার নাম হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। আমরা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বহুদিন থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এই ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম বিভিন্ন সময়কালে হয়েছে। এবারে বর্তমান সময়কালের বাস্তবতায় আমরা এটি ফেসবুক, ইউটিউবে, আমাদের ওয়েবসাইটে এবং সরাসরি ডিবিসি নিউজের মাধ্যমে প্রচার করছি, যাতে করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা বিভিন্ন জায়গাতে আছে, বিভিন্ন জেলাতে, তার অভিভাবকবৃন্দ সরাসরি দেখতে পারেন। আজকে এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব বেনজির আহমেদ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব এম এ কাশেম, উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম সহ আমাদের গেস্ট স্পিকারদের মধ্যে যারা আছে কথা বলবেন, সবাই উপস্থিত হয়েছেন। তো আমি খুব বিশেষ কিছু আর বলে সময় নষ্ট না করে, যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে অনেকে যোগ দিতে পারেন, প্রত্যেকটি জেলা থেকে যোগ দিতে পারে, প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। অনুষ্ঠানটি আমরা শুরু করব। আজকে আমাদের মাঝে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী আছে, রবিউল ইসলাম। সে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করবে। রবিউল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم। ইরশাদ হচ্ছে, পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। Read in the name of your Lord who has created man from a cloud. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pain, taught man that which he did not know. Thank you. ধন্যবাদ রবিউল ইসলাম। আমরা ভালো করে জানি যে বর্তমান দেশের যে সারা বিশ্বের যে অবস্থা, আমরা সেই থেকে দূরে না। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বাস্তবতা একই রকম। সেই একই কারণে এই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়েছে ভার্চুয়ালি, টেলিভিশনের মাধ্যমে। আমরা তাই এই পর্যায়ে একটা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে একটি উপস্থাপনা, একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন শেয়ার করতে চাই, যাতে করে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের একটা ধারণা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে হয়। সেই ভিডিওটি আমরা এখন একটু দেখে নিই। Education is a race between civilization and catastrophe.
The simple words of H.G. Wells is a powerful depiction of how important education is for the rise of a nation. Until the 90s, state-owned universities were the only option for higher education in Bangladesh. An alternative became imminent to cater the need for higher education, and thus the pioneer not only in Bangladesh, but also in South Asia, North-South University, was born. A group of philanthropists, industrialists, and academics founded North-South University, NSU Foundation, later the NSU Trust, in the early 90s. The Board of Trustees, BOT, is the apex policymaking and approving body of the university. Chairman. The syndicate is the next to the BOT. Professor Atikul Islam is the Vice Chancellor of North-South University. In general, NSU is modeled on US universities and follows their academic features. When first introduced, its curricula of undergraduate programs, such, were largely modeled on the curricula of the University of Illinois at Urbana-Champaign. North-South University was established in 1992 with a vision to create a center of excellence in higher education. I'm delighted to say that North-South University is ranked #1 among the private universities of Bangladesh. Our next mission is to ensure that NSU joins the rank of top 100 universities of Asia. In this mission, under the leadership of our Board of Trustees and Vice Chancellor, I seek the assistance and cooperation of all well-wishers, our 30,000 strong alumni, and all collaboration partners from around the world. University offers 35 undergraduate and graduate programs from its 16 departments under the School of Business and Economics, School of Humanities and Social Sciences, School of Engineering and Physical Sciences, and School of Health and Life Sciences. Currently, the university has over 20,000 students on its roll. There are several hundred foreign students studying at NSU. The faculty members are highly qualified and widely experienced, with mostly North American and European academic degrees. A good number of foreign faculty members also teach at NSU. NSU has an international advisory board comprising scholars from all over the world. Financial aid in the form of academic scholarships, tuition waiver, study loans, and student employment are available to support the students. NSU graduates have the distinction of being fully employed within a short period of their graduations. They are working at home and abroad with leading national and international institutions. A good number of graduates are also running their own businesses globally and becoming successful entrepreneurs and leaders of the business community. North-South is a great university, ranked #1 among the private sector universities in Bangladesh. My aim is to lift it to a world-class level. Our immediate aim is to be in the top 100 in Asia as soon as possible. NSU students are accepted in graduate programs of renowned institutes like Harvard, MIT, Princeton, Berkeley, Cornell, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge. NSU also maintains academic collaborations with many foreign universities, mostly in USA, UK, Canada, and Australia. The university has taken new initiatives to expand its research activities. This has led to an increasing number of MOUs and research collaboration with renowned universities worldwide. It has also partnered with world-class research institutes like the International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh, for academic programs in biotechnology, microbiology, and public health.
North-South University, NSU, launched Global Health Institute, GHI, which is a platform to deal with public health issues in a broader context and addresses contemporary global health issues and challenges. The School of Business and Economics, SBE of NSU, received accreditation from the Accreditation Council for Business Schools and Programs, ACBSP, USA, and NSU SBE is the first in Bangladesh to receive such an international accreditation. NSU's campus houses over 100 classrooms, lecture theatres and exam halls equipped with multimedia facilities and computer terminals. It also has a spacious open-air theatre and lobby, an auditorium accommodating 1,100 persons, gyms, lounges for students and faculty members, club offices, games rooms, a medical centre and several cafeterias, state-of-the-art labs for pharmacy, life sciences and computer labs. The library, which has grown over the years since 1992, is now one of the best in the country. It is Bangladesh's first fully automated library with a database of books which can be browsed online. North-South University's new campus will be approximately 15 times bigger than the current campus in Boshunthala. NSU strongly encourages co-curricular activities for its students. It has created opportunities for students through club activities to flourish their talents in as many ways they can. What starts here changes the world. ধন্যবাদ সকলকে এই ভিডিও চিত্রটি দেখার জন্য। আমরা 6 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে এটি উপস্থাপন করেছি। মূলত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পরিধি কার্যক্রম এর চাইতেও ব্যাপক, যেটি ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সম্পর্কে আস্তে আস্তে আরো জানতে পারবে। ছোট একটি অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে চাই শুভেচ্ছা বক্তব্যের আগে, সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্রক্টর অফিস থেকে ছোট একটি ভিডিও উপস্থাপনা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা হয়েছে, আমাদের ফেসবুকে আছে। কিছু ডুজ এন্ড ডোন্টস কোনগুলি করণীয় ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই সেটি দেখে নেবে। এটি প্রত্যেককে ইমেলও পাঠানো হবে। আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই এবারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার AH লুৎফুল হাসান। Thank you. Honorable Chairman, Board of Trustees of North South University, Mr. Benzir Ahmed, Honorable Trustee, Mr. M.A. Kashim, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Deans of Schools, and most importantly, the newly admitted students and their parents. Welcome to North South University. It's my pleasure to speak in front of you in the COVID-19 pandemic situation to the students. I would like to congratulate the students for 2 reasons. For securing their position at North South University. It was tough, I tell you, it was very competitive. And second, for having good sense to university academic adventure. I would like to thank the parents for having trust and faith on North South University. Believe me, to earn this trust and faith, North South University had to struggle long 28 years. It started its academic journey in 1993 with 193 students, with 137 students, and right now it has 28,000 students. You see the amazing growth of North South University. It was not that easy. Outstanding academics, the faculty members who taught in the class, and so far they have produced 27,000 graduates of the North South University who are spreading all over the world. Dear students, I'd like to tell you a few words because during this period of COVID-19 situation, you'll have online classes. Your semester will start on 1st July and will end on 10th October. During this period, you will have 24 classes for each course and each class is of 90 minutes duration. Again, with a quick note, I'd like to show you one thing I have attached in the NSU website, the academic of the registration package, which contains all the academic rules and regulations of North South University. I hope it will help you. Please read it properly for intellectual exercise. It's very important. All the administrative issues and academic issues are related here.
you can find it's worthy. Thank you very much again for choosing North South University for your academic adventure, and good luck. Thank you. ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদের সম্মানিত রেজিস্ট্রার। আমাদের যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি ডিবিসি নিউজের সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে, সময়ের স্বল্পতা আছে, এই জন্য আমি সবাইকে একটু বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ করব। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবে ডক্টর জসিমউদ্দিন আহমেদ, অ্যাক্টিং ডিন, স্কুল অফ বিজনেস এন্ড ইকোনমিক্স। Assalamu alaikum. Very good morning. Honorable Chair, Board of Trustees, North South University. Honorable Member, Mr. M.A. Kashem, Session Chair, Professor Atikul Islam, North South University, also my colleagues. It is my pleasure to welcome you all in this virtual orientation program. A very different orientation we had to arrange this time. In fact, for the first time indeed, we are unparalleled in the entire nation in terms of high quality academic research and education, being not only the best business school in the country, but in the whole Asian continent. We are, as usual, proud to say that we provide a wide range of opportunities for you to be the part of our academic community. North South University will definitely amplify your horizon of knowledge and skill, whether in terms of soft skill or technical skills. Our university will not leave any untouched stones to enrich you with every possible skill indeed for your professional academic life. There are many success stories of NSU alumni, in case you are wondering how you can turn around your future by choosing NSU, your education institution's destination. I'm confident to say that since the outcome so far, we have been fruitful even in the dire situation, as the doors of opportunities for you are endless now that you are the part of this university. Very important things for you to note that we don't create entrepreneurs, they become entrepreneurs. We just provide the culture and opportunity for them to identify, explore and grow with it. যদি বাংলায় বলি, উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া কোনো কিছু উপযুক্তভাবে বিকশিত হয় না, নদী বয় না, চাঁদ ওঠে না, ফুল ফোটে না। আমরা এই পরিবেশটা সৃষ্টি করেছি অভিভাবকের জন্য, তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য। We just, okay, to add my virtual speech, I would like to conclude saying that the time is not easy for any of us, but we are lucky enough to continue our studies regardless every obstacles. The show must go on, and with it, so is our journey. I wish all the best. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর জসিমউদ্দিন আহমেদ। আমরা এবারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির আরেকজন সম্মানিত ডিন, প্রফেসর ডক্টর জাভেদ বারি, ডিন, স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস। স্যার। Thank you. Dear new students of summer 2020 and the proud parents, on behalf of the School of Engineering and Physical Sciences, as a dean, I welcome you all to this online orientation program with great pleasure and enthusiasm. The students who have been qualified for a program like CSE, EEE, ETE, Civil Engineering or Architecture at North South University will belong to my school or faculty, which has commendable reputation both at the national and international levels. Our school has 4 departments: the Department of Electrical and Computer Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Department of Architecture, and the Department of Mathematics and Physics. We offer 5 bachelor programs and 3 graduate programs. You'll be happy to know that all the engineering programs are fully accredited by IEB, or the Institute of Engineers, Bangladesh. And the architecture program is fully accredited by IAB, or the Institute of Architects, Bangladesh. So after graduation, our graduates can immediately become full member of their professional bodies. All our programs are designed to fully comply with the American Accreditation Board for Engineering and Technology, or in short, ABET. Dear parents and students, you'll be happy to know that a major strength of our engineering school is a full of extremely qualified 105 full-time faculty members. About 60% of them have PhD degrees and others have master's degrees, all from renowned universities of North America, UK, Japan, or Australia. They also make
one of the most research active pools of faculty in Bangladesh. We started about 3 journal publications per year. Unlike many universities, here our students get hands-on lab experiences from our state-of-the-art 42 full-project and high-end computing lab, electrical and electronics lab, civil engineering labs, and architectural design studios. We also have many extra and co-curricular student bodies like IEEE or ACM student chapters, industry outreach, and the most up-to-date research facilities for the students. As a result, NSU stands out in an exceptionally good place in Bangladesh for engineering and architecture studies and research. All these have made our engineering school the fastest growing school of NSU with more than 7,000 students right now. I can also proudly say that our engineering and architecture graduates get jobs immediately after their graduation. You'll find our alumni in pretty much every type of prestigious engineering and architectural jobs and graduate programs, including in the Stanford University, Google, and Microsoft. My dear student, I can assure you that you are going to have an exciting and very effective student life here in NSU for the next few years, for which you will be really proud of. I wish you every success. My door is always open for you. You can always reach me in person or through phone, email, or social media. Respected parents, dear students, with these last few words, I would like to conclude my speech here. Take care and stay safe. Thank you all. Thank you very much, Dr. Javed Bari. আমি এরপরে আমাদের আরেকজন সম্মানিত ডিন প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রব খান স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সের স্যারকে বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি স্যার Bismillahir Rahmanir Rahim. Chair of the Board of Trustees, Mr. Benazir Ahmed. Incoming Chair of BOT, Mr. M.A. Kashim. Chair of this orientation program, Professor Atiful Islam, Vice Chancellor of North-South University. Pro-Vice Professor Ismail Hussain, fellow deans, colleagues in academia and administration, dignitaries, guests, guardians, and most importantly, fresher students for summer 2020. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I earnestly hope and pray that you are keeping well and safe in these days of Corona. The School of Humanities and Social Sciences has 4 departments: Department of English and Modern Languages, Department of Law, Department of Political Science and Sociology, and Department of History and Philosophy. We have also an autonomous institute called South Asian Institute for Policy and Governance, which conducts a graduate program, Master of Public Policy and Governance, MPPG. This is an international program in collaboration with Bergen University in Norway, Peradeniya University, Sri Lanka, Tribhuvan University, Nepal, and of course, North-South University. I must also point out that the faculty members of this school are very research active, and you will meet them and you will enjoy their company in their classes and in their office time. I must also want to point out that whatever may be your core courses, you will have to come to the School of Humanities and Social Sciences for GED courses like 3 or 4 English courses, Bangla course, History and Philosophy course, Political Science and Sociology. So these courses will be very much broaden your horizon, intellectual horizon, and also this will be relevant for your job competition and if you are particularly interested in competing for BCS. So we'll be looking forward to a very interactive period in the summer semester. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, Professor Abdur Rab Khan. এরপরে আমাদের সাথে যোগ দেবেন আমাদের সম্মানিত আরেকজন ডিন স্কুল অফ হেলথ এন্ড লাইফ সায়েন্সের প্রফেসর হাসান মাহমুদ রেজা মিস্টার রেজা Good morning and Assalamu alaikum. We're glad that we're able to have an orientation program in the midst of a pandemic to welcome the new members of NSU family, although this is virtual. Dear freshmen, on behalf of the School of Health and Life Sciences, I take the pleasure
to congratulate and welcome you all to North-South University. My special congratulations go to you who have qualified to be proud students of this particular school. We have 4 departments in this school: Department of Pharmaceutical Sciences, Department of Microbiology and Biochemistry, Department of Environmental Science and Management, and Department of Public Health. From this school, we actually offer 5 undergraduate degree programs and 4 graduate degree programs. We all know science education requires a considerable amount of time in laboratories. Giving value to this fact, we have developed 35 well-equipped laboratories for undergraduate teaching and 8 advanced laboratory for graduate teaching and research. This school has the state-of-the-art Genome Research Institute and Global Health Institute. You'll be happy to know that we have been working to uncover the gene sequences of current pandemic caused by coronavirus, and we are using the next generation sequencing in our own lab. Dear freshers, our big strength is our faculty members. In this school, we have more than 110 core faculty members, and 65% of them own PhD from renowned universities in the world, especially from the United States, UK, Australia, Japan, Canada, and Germany. We engage our students in research activities to have the real-time experience in understanding the real problem so that they can feel what is going on in our countries and what should be the priority in terms of research. Every year, we publish a significant number of publications in world-famous journals. Those are peer-reviewed, including the biggest journal, The Lancet. To be noted, 50% of these school alumni go on to pursue higher studies in big-name universities with scholarship, such as Oxford, Cambridge, Harvard, and many other good universities in the world. I'm happy to inform you that our graduates are in good demand in job market. Skilled and competent pharmacists have already established their strong footage in pharma sector. All leading pharmaceutical companies are currently led by the graduates of this department. Similarly, our biochemists, microbiologists, environmental scientists, and public health graduates are working in diverse areas of developmental sector to take the leadership roles. They are also working in various divisions, including government, NGOs, United Nations, international agencies, and research organizations. Dear freshers, from tomorrow, you will be starting your most awaited university life. We genuinely hope the COVID crisis dissipates soon and we can resume our lively campus activities. I urge you to be sincere in your studies and duties. Please make best use of our resources and your time so that you can become the best version of yourselves. I wish you all the best and have a safe stay at North-South University. Once again, congratulations and welcome to the School of Health and Life Sciences. Thank you. Thank you very much, Professor Hassan Mahmoud Reza. আমাদের ডিনদের বক্তব্য শুনলাম। এবারে আমাদের সামনে সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সম্মানিত প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম ইসমাইল হোসেন স্যার। তো একটু আনমিউট করে নিতে হবে। আপনার মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করতে হবে প্রফেসর ইসমাইল হোসেন স্যার। Yes, sir. Honorable Chairman, Board of Trustees, Mr. Benazir Ahmed, Honorable Incoming Chairman, Board of Trustees, Mr. M.A. Kashim, Honorable Chairman of today's orientation program, Vice Chancellor Professor Atiqul Islam, my dear colleagues, and my dear new students. I am very happy to welcome you all to this orientation program. Looking at my screen, I feel a mixed feeling. First, I am very happy to welcome you
to this orientation program as well as to North South University. But at the same time, I also feel sad because I do not see your faces. Being in the campus, we could share the jubilant mood of other students and my faculty members, but we are deprived of that good feeling. Nevertheless, let us hear from our faculty members and distinguished guests what they have to say. Now, I am an academic, but I am also an administrator. So let me share certain things that North-South University has to offer you as an academic enterprise, and what North-South University expects from you, or what are your responsibilities here as a student. As an academic enterprise, North-South University wants to give you the best education that is possible in the context of Bangladesh, in the context of Asia. You are a young person and very intelligent because you have chosen North-South University. And you have a dream at this point of your life, and it's a golden dream of a golden future. Probably you want to be a very good computer scientist or a business executive, successful entrepreneur. North-South University has all the elements to transform you from what you are today to the dreams of your life. But for that, you have to work hard. You have to comply with the rules and regulations of North-South University. You have to follow the routine, strict routine that your post faculty member will ask you to comply with. You have to attend classes regularly, on time. You have to give your exams on time, no failure. And you have to read whatever you are asked to study. And for this, we have Bangla Boli Kechuton. We have a very good campus. We say Noyona Viram campus. We have world-class library. We have very good computer lab. We have other well-equipped laboratories. So you are here to exact the benefits of this infrastructure to your benefit. And above all, our deans have already indicated that we have a faculty pool who are educated from very renowned universities of the world, from North American universities, from Australian, from Japanese, and from British universities. So you have to get the benefit of these knowledgeable persons. But if you do not understand anything in the class, then you have to go to your faculty member. Your faculty member, post faculty member is your first point of contact for any educational problem. So you must see him in his office and get things clear from him. If you do not go there, if you shy away from your faculty member, then you are missing the opportunity to learn something. স্যার আমাদের যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে একটু সংক্ষিপ্ত করলে ভালো হয়। দূরে সরে থাকো তাহলে কিন্তু বিদ্যা তোমার থাকবে দূরে সরে থাকবে। সেকেন্ডলি শুধু জ্ঞান আজকালকার দিনে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ছাত্রদেরকে কিছু সফট স্কিল শিখতে হয়, যে কিভাবে তুমি কমিউনিকেট করবে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ইসমাইল স্যার, আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরপরে আমাদের সাথে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য এবং এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি মিস্টার এম এ কাশেম। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairman, my colleague in the Board of Trustee, Mr. Benazir Ahmed, Thank you, sir. Our respected Vice Chancellor, Mr. Atiqul Islam, Pro Vice Chancellor, distinguished professors, faculties, members of the faculty, guest, administration, and my dear new students and their parents. I
my salam to you all. Good morning to you all. It's a wonderful occasion during this devastating corona time that we all are meeting you. At least we can't see you, but we can exchange our views on these media. This is the first time in Bangladesh that North South is going this type of arrangements. On this line, I think we can have exchange over 2,000 students who are newcomers in this institution. Well, about North-South University, we have completed 28 years. Within this short span of time, what you did, what we achieved, our honorable deans and the members of the education side has narrated you very vividly. They explained about the School of Business and Economics and the School of Engineering and Physics. They have explained to you the humanities and the social science. They have explained to you the school health and other affairs. Well, these all are, you will be getting more and more when you will be attending the classes. Well, our Provice Chancellor, Mr. Ismail Hussain, has very nicely said about the administration, which is very important. I, being a man of the Board of Trustees, I always take care of the discipline. We have the code of conduct in this university. While you got the admission, you got this type of book, which is written in English and Bengali. This is very important for the students, similarly to the parents. Parents also must read this book because this institution is covered with 300 VC cameras. We have about 14,000 square feet building. Wherever you go, whether under the ground or in the lift or in the toilet or in the classroom, you are being shown on these 300 cameras. So anything wrong by your students will be caught. And accordingly, our office is very, I think, strict. They will take you to the room and professors will interview you and they will punish you if necessary. If anything goes serious, then you will be terminated. Please keep in mind, particularly I request the parents to take care of this. This brochure is, the code of conduct is in English and also other side in the Bengali. আমি বাংলায় বলি ছাত্র থেকে বাবা এই সুন্দর মনোরম পরিবেশে এসছো বিশ্বের অন্য কোনো জায়গার চেয়ে আমরা কোনো অংশে কম না গর্ব করি না কিন্তু খোদার মেহেরবানিতে আমরা যেটা অ্যাচিভ করেছি এটা দেখার মতো এখানটা পড়ালেখা করার মতো এবং এখানটা করার পরে বিশ্বে যে নানা জায়গায় আমাদের ছেলে পেলে জড়িয়ে আছে সেটা দেখলে বোঝা যায় আমাদের শিক্ষকরা কি শিখিয়েছেন এবং আমরা কি ডিসিপ্লিন শিখিয়েছি একটা জায়গায় বিশেষ করে বলতে হয় যে আমরা কেন ডিসিপ্লিনটা একটু প্রিকশন নিই তার কারণ হলো নর্থ সাউথের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন যা কিনা একটা নিরাপদ আরামদায়ক শিক্ষা পরিবেশ ব্যতীত সম্ভব নয় তাই নর্থ সাউথের সাথে জড়িত সকলেই এই পরিবেশ রক্ষা এবং তৈরির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত all are responsible whether vice chancellor or to the last to the bottom anybody similarly students এবং প্যারেন্টস থেকে আবার বলবো মেহেরবানি করে এই শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা মডার্ন শিক্ষা এবং এগুলা বিশ্বের লেটেস্ট এডুকেশন এখানে দেওয়া হয় ফ্রি মিক্সিং আছে সমস্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে 22টা ক্লাব আছে সর্বরকম মিলামিশা আছে কিন্তু ছেলের প্রতি খেয়াল রাখবেন যাতে করে আদারওয়াইজ কিছু হলে whether drug or any undisciplinary things you will be caught and you will be punished স্বল্প সময়ের ভিতরে আমি আর বসে বলতে চাই না আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আমাদের দোয়া রইল এবং ইনশাআল্লাহ you will be doing better and we are here to help you time to time whenever you necessary do meet our people and get more information from them Allah Hafiz thank you আপনাকেও ধন্যবাদ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব এম এ কাশেম সুধীবৃন্দ আমরা যেহেতু নেক্সট 10 মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানটি শেষ করব আমাদের সাথে আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি এই পর্যায়ে যোগ দেবেন
প্রথমে ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন বেনজির আহমেদ কথা বলবেন। স্যার মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করে দিন। Good morning to everybody, especially the freshers. Welcome to North South University. করোনা ভাইরাসের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনে করতে বাধ্য হয়েছি। প্রতি বছর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে এটা আমরা করে থাকি, কিন্তু আজকে এই বৈশ্বিক বিপর্যয়ের সময় আমরা আমাদের কাজে থেমে নাই। আমরা জানি টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান। আমাদের শিক্ষার্থীদের তাদের এই আজকের এই বৈশ্বিক বিপর্যয়ের সময়ও তাদের জীবন থেমে নাই। আমি জানি অনেকেই গত রাত্রে ঘুমাতে পারেনি, কারণ it is a dream for someone to be an NS1. তোমাদের যে স্বপ্ন আজকে পূর্ণ হচ্ছে। আগামী 4টি বছর আমাদের এই ক্যাম্পাসে তোমরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। তোমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক, সেটাই আমরা চাই। ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, স্বপ্ন সেটি নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশায় তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। আমি বিশ্বাস করি তোমরা সবাই তোমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য, তোমাদের অভিভাবকদের স্বপ্ন পূরণের জন্য, তোমার জীবনের স্বপ্ন গড়ে তোলার জন্য তোমরা একনিষ্ঠভাবে অধ্যবসায় করবা। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ranked number 1 private university in Bangladesh. It is ranked by US World Ranking also as number 1 private university in Bangladesh. এই বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যখন শুরু করি, it was established with the collaboration of University of Illinois Urbana-Champaign, USA. এবং তখন থেকেই আমরা তার গুণগত শিক্ষা এবং মানের জন্য আমরা student intake, quality student, our good faculty members all are qualified from North America or equivalent, at least one for a degree, so that education can be internationalized. And last but not least, a very state of art, our own campus. এই ক্যাম্পাসে তুমি সকালে ঢুকলে তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সমস্ত লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা, ক্যাফেটেরিয়া, জিম, স্পোর্টস, লাইব্রেরি, তুমি কিছু কখনোই বুঝতে পারবে না তুমি সময় কোথায় তোমার চলে গিয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য যত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার, সেটা আমরা দেওয়ার জন্য বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের পক্ষ থেকে বদ্ধপরিকর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কোলাবোরেশন, হার্ভার্ড, MIT, জনস হপকিন্সের সাথে আমাদের রিসার্চ কোলাবোরেশন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ক্যামব্রিজের সাথে কোলাবোরেশন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের এই সম্পর্ক রয়েছে। আমি আশা করি তোমরা এইসব সুযোগ সুবিধা নেবে। আমি জানি আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে, তবুও আমি একটি কথা তোমাদের সবার শেষে বলতে চাই। ডক্টর আব্দুল কালাম বলেছিলেন, প্রতিদিন সকালে এই 5টি লাইন তুমি বলবে, আমি সেরা, আমি করতে পারি, সৃষ্টিকর্তা সব সময় আমার সঙ্গে আছেন, আমি জয়ী, আজকের দিনটি শুধুই আমার। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, I want to express our heartfelt thanks and gratitude for your confidence upon North South University. With this few words, I once again welcome all the freshers at our NSU campus. May Allah bless you all. Khuda Hafiz. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এবং অনেক ধন্যবাদ আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব বেনজির আহমেদ। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে, আমাদের আজকে সব শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি, সেশন চেয়ার
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর আতিকুল ইসলাম কথা বলবেন। স্যার। Chief guest of this orientation program, Mr. Benazir Ahmed, Honorable Chair of the Board of Trustees, Honorable Member of the NSU Board, Mr. Ahmed Qasim, who is also the incoming Chairman of the Board of Trustees, Pro-Vice Chancellor, Professor Mohammad Ismail Hussain, Deans, Directors, academic faculty, and colleagues from administration. And most importantly, the star of this show, the new intake of summer 2020, their families and friends. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Welcome to North South University, the first and the best private university of Bangladesh. We have been judged best by the QS Asia among the private universities in Bangladesh. We have been judged number 1 for employment by the QS World. We have been judged number 1 in Bangladesh by OpQuest. We have been judged number 1 private university in Bangladesh by the European ranking agencies. So there is no doubt that we are number 1 in terms of recognition in the whole world. At the outset, let me congratulate our new students on their creditable results in the SSC and HSC equivalent exams that enabled them to secure a position, a seat at the best private university in the country, North South University. Let me also congratulate the parents for making a very wise decision to send their children to North South rather than any other university. To assure summer 2020 intake and their parents, I mentioned some facts very briefly about NSU. We have the best qualified and most caring faculties of any university in Bangladesh, department by department, school by school. NSU is the leader in teaching and learning, research, and graduate employment. I cannot go to the details. Let me give you a simple example that Stanford University is sharing its samples on COVID research with us. This has been a very recent decision. Let me say that we do joint research with Johns Hopkins and Cambridge and lots of other top universities in the world. We do joint research with NASA. We have the largest campus of all the universities in Bangladesh. Unfortunately, this is pandemic time and you cannot come to the fantastic campus that we have, but we have it. Inshallah, once the situation improves, you'll be able to come and enjoy the facilities on our very, very rich campus. We have joint research arrangements, as I said before. We have student and staff exchange arrangements with lots of universities in the world. One must recognize that the important thing is that the degree that I'll get at the end of the program is recognized all over the world. I can work in Ireland or Iceland or England, wherever I want to, or Bangladesh. And in fact, we're producing the leaders to lead the economic development of Bangladesh too. But we have our alumni all over the world. They're very sought after products. And that is the beauty of it. The other thing is, if you want to move halfway through the course to another country, our degrees are recognized everywhere in the world. You'll be able to go to Harvard, Oxford, wherever you want to, with full credit for what you have done here. And we have exchange programs through which you can go and visit universities overseas, and you can spend 2 weeks or 2 semesters as you wish. One thing is sometimes ignored. Engagement with the government, the professions, and the industry. We are very well engaged. Our students get internship. No wonder they get jobs ahead of everyone else. We have 21 student clubs, as has been mentioned by Honorable Member of the Board of Trustees, Mr. Ahmed Qasim. You enjoy them, but enjoy them responsibly. We assure the parents we'll do our very best to develop your most valuable asset
your children. Let me just say one thing. NSU is a non-political, non-racial, and entirely secular organization. We strongly believe in diversity and tolerance. ধন্যবাদ স্যার। I welcome you to have the NSU experience, and I'm sure you will add to our reputation. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেহেতু এটি আবার ডিবিসি নিউজে আমরা ফিরে যাব। তোমাদের প্রত্যেককে আমরা স্বাগত জানাই, যেটি আমাদের অতিথিরা বলেছেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আজকে থেকে তোমরা ছাত্র তো বরণ করে নিচ্ছি আমরা তোমাদেরকে। আগামী দিনে আবারও দেখা হবে এই আশাবাদ জানিয়ে, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আজকের এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছেন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।